হ্যালো ভিউয়ার্স, চলে আসলাম স্বর্ণালী কিচেনের নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো সিমের বিচি দিয়ে রুই মাছের একটি রেসিপি। আমি খুব কম উপকরণ দিয়ে এটি তৈরি করে দেখাবো। যারা নতুন রাঁধুনি আছেন তাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে ভিডিওটি। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। আমি রেসিপিটি তৈরি করার জন্য প্রথমেই নিয়ে নিয়েছি রুই মাছ, তারপর আমি নিয়ে নিয়েছি সিমের বিচি। সিমের বিচিটাকে আমি সারা রাত ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তারপর খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এরপর নিয়েছি 1 কাপ পেঁয়াজ, আদা রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া। চলুন এখন কিচেনে চলে যাই। চলে এসেছি কিচেনে। আমি এখন প্যানে তেল দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিলাম একটু লবণ। প্রথমে মাছগুলোকে ভেজে নিব। মাছগুলোকে আমি হলুদ মরিচ দিয়ে মাখিয়ে তারপর ভেজে নিচ্ছি। মাছগুলোকে ভালো করে ফ্রাই করে তারপর আমি ফিরে আসছি। মাছগুলো আমার ফ্রাই করা হয়ে গেছে। আমি মাছগুলোকে খুব ভালো করে ফ্রাই করে নিয়েছি। এখন আমি মাছগুলোকে একটা প্লেটে তুলে নিব। দিয়ে দিলাম 1 কাপ পেঁয়াজ। পেঁয়াজগুলোকে একটু ভালো করে ভেজে নিব। পেঁয়াজটা আমার ফ্রাই করা হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন পেস্ট। মরিচের গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, মশলার তেল উঠে এসেছে, মশলাটা হয়ে গেছে। এখন আমি সিমের বিচিগুলো দিয়ে দিব। বিচিগুলো আমি মশলার সাথে ভালোভাবে কষিয়ে নিব।
পানি সিদ্ধ হওয়ার জন্য। মাছগুলো দিয়ে দেবো একে একে। লবণ পরিমাণ মতো। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটো। আমি এখানে ফ্রোজেন টমেটো ব্যবহার করেছি। আর আমি এখানে ফ্রোজেন ধনিয়া পাতাও ব্যবহার করছি। দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ। এখন আমি ঢেকে দেব কিছুক্ষণের জন্য। আমার রান্নাটি হয়ে গেছে। এখন আমি এটিকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। হ্যালো ভিউয়ার্স, খুব সহজে তৈরি হয়ে গেল সিমের বিচি দিয়ে রুই মাছের একটা রেসিপি। আমি খুব সহজভাবে এটিকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। যদি আপনাদের রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে একটি লাইক, সাবস্ক্রাইব এন্ড কমেন্ট করবেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।